Story of the first person on the moon. داستان اولین شخص در مهتاب. The first person on the moon. On July 16, 1969 at 9:30 in the morning, Apollo 11 lifted off from the Kennedy Space Center in Florida. There were 3 astronauts, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins. The enormous rocket took 3 days to complete the 250,000 miles to the moon, traveling at 6 miles per second, 21,600 miles an hour. Then it circled the moon 30 times, giving time to prepare for the landing. The lunar landing. The lunar module landed on a part of the moon called the Sea of Tranquility at 8:17 in the evening on July 20th. It was time for the astronauts to rest, but they were too excited to sleep. At 3 in the morning on July 21st, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. 600 million people all over the world watched on TV. As Armstrong took his first steps, he said the famous words, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Walking on the moon, Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours walking on the moon. They collected samples and set up scientific equipment. Finally, they put up a US flag. After 22 hours on the moon, the lunar module lifted off and flew up to join the rocket that took them back to Earth. They left an inscription. Here, men from the planet Earth first set foot upon the moon. July 1969, we came in peace for all mankind. This flight was the beginning of people's exploration of space. این بود خود متن یا داستان. لغات این داستان. نمبر شماره ورد لغت مینینگ معنا. left off پرتاب شدن. استرونیت فضانورد. انورمیس بزرگ یا عظیم. راکت موشک. سرکل دور زدن. پرپیر آماده شدن. لونر قمر. رست استراحت کردن. اکسایتید هیجان. سلیپ خوابیدن. ستپس قدم ها. فیمس مشهور. جاین بزرگ غول. لیپ پریش. ممکن بشریت کلک جمعآوری کردن. سامپلز نمونه ها. ساینتیفیک علمی اکویپمنت تجهیزات. پوت اپ گذاشتن. فاینالی نهایتا جاین وصل شدن. انسکریپشن نسخه. پلنت سیاره. بیگینینگ آغاز. اکسپلوریشن کشف. سپیس فضا. اپون بسوی. این بود لغات داستان. حالا میریم به طرف ترجمه این داستان. ترجمه داستان. The first person on the moon. اولین فرد روی ماه. On July 16, 1969 at 9:30 in the morning, Apollo 11 lifted off from the Kennedy Space Center in Florida. در 16 جولای 1969 ساعت 9:30 صبح آپولو 11 از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شد. There were 3 astronauts, Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins. 3 فضانورد بودند. نیل آرمسترانگ، بوز آلدرین و مایکل کالینز. The enormous rocket took 3 days to complete 250,000 miles to the moon, traveling at 6 miles per second, 21,600 miles an hour. موشک عظیم 3 روز طول کشید تا 250,000 مایل را تا ماه پیمایش کند با سرعت 6 مایل در ثانیه 21,600 مایل در ساعت. Then it circled the moon 30 times, giving time to prepare for the landing. سپس 30 مرتبه دور ماه زد زمانی که برای فرود آماده می شد.
The lunar landing فرود روی ماه. The lunar module landed on a part of the moon called the Sea of Tranquility at 8:17 in the evening on July 20. ماژول فضایی در قسمت از ماه به نام دریای آرامگاه ساعت 8:17 شب در 20 جولای فرود آمد. It was time for the astronauts to rest, but they were too excited to sleep. At 3 in the morning on July 23rd, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. وقت برای استراحت بود، اما آنها خیلی هیجان زده بودند برای خواب. ساعت 3 صبح در 21 جولای نیل آرمسترانگ اولین فرد شد که روی ماه قدم گذاشت. 600 million people all over the world watched on TV. 600 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق تلویزیون تماشا کردند. As Armstrong took his first steps, he said the famous words, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." هنگامی که آرمسترانگ قدم اول خود را برداشت، عبارات معروف این یک قدم کوچک برای انسان است، یک پیکان عظیم برای بشریت را گفت. Walking on the moon قدم زدن روی ماه. Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours walking on the moon. آرمسترانگ و الدرین 2.5 ساعت را روی ماه قدم زدند. They collected samples and set up scientific equipment. آنها نمونه ها جمع‌آوری کردند و تجهیزات علمی را نصب کردند. Finally they put up a US flag. سرانجام پرچم ایالات متحده را بلند کردند. After 22 hours on the moon, the lunar module lifted off and flew up to join the rocket that took them back to Earth. They left an inscription. پس از 22 ساعت روی ماه ماژول فضایی پرواز کرده و به سمت بالاتر پرواز کرد و موشکی که آنها را به زمین بازگشت داده پیوند دادند یا پیوندند. آنها یک نسخه را ترک کردند. Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969. اینجا انسان‌های از سیاره زمین برای نخستین بار روی ماه قدم گذاشتند. We came in peace for all mankind. جولای 1969 ما با صلح برای هم بشریت آمدیم. This flight was the beginning of people's exploration of space. این پرواز شروع اکتشاف فضایی انسان ها بود. این بود داستان بسیار جالب با لغات آن، با ترجمه آن در مورد اولین شخص در روی ماه. Good luck، موفق باشید.